मटेरियल साठी कोणते कोणते पॅरामीटर्स असतील जे अफेक्ट करतात? कोणी सांगेल? आय एम रिपीटिंग वन्स अगेन. Resistance is what? For normal conductor, R is equals to rho into L upon A. Okay, rho म्हणजे resistivity of the material, L is the length of conductor, A is the cross sectional area of the conductor. Normally हे parameters plus temperature हे कशाला affect करतं? Normal conductor resistance साठी. So what are the different factors which are affected or the life of that insulating material? Again, temperature can be considered in the factor of insulating material. Generally, there are 7 factors which are affecting the life of insulating material. First one is the temperature, next absorption of moisture, next mechanical stresses, thermal stresses, electrical stresses, next one is the deposition of dust, dirt and oil, next one is the impurities. फर्स्ट टेम्परेचर काय असेल? कोणी सांगेल? जर टेम्परेचर मॅक्झिमम असेल तर इन्सुलेटिंग मटेरियलची प्रॉपर्टी कशी असेल? एनीवन? रेजिस्टिव्हिटी इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते इन्सुलेटिंग मटेरियलची विथ द इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर? Decrease. Yes? Decrease. Yes, it will be decrease. Insulating material resistivity will be decreased with the increase of temperature of winding. Okay. Now, this is the first parameter. Second, absorption of moisture. Yes, what is the effect of moisture? Absorption of moisture increase or decrease the resistance of insulating material? Again, it will decrease because all these parameters are affecting the life of the insulating material. So whenever the absorption of moisture by insulating material, it decreases its surface resistance. So it causes what? The failure or breakdown. Also, when they are exposed to the atmosphere, whenever they are exposed to the atmosphere, then and then only the breakdown will or the breakdown may occur. So moisture affect what? The mechanical strength. Also mechanical strength च्या अंडरची आपण एक कॅटेगरी बघितली होती आधी की टेन्साइल स्ट्रेंथ जी आहे और कन्सिडर करू शकता की व्हेनेवर दे इलॉंगेटेड तर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज कशी पाहिजे त्याची? गुड पाहिजे. सो मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली जेव्हा ते इलॉंगेट होतात तर ऑटोमॅटिकली ब्रेकडाऊन ऑकर होणार. ओके. नेक्स्ट वन इज द मेकॅनिकल स्ट्रेसेस. व्हॉट इज मेकॅनिकल स्ट्रेसेस? ओव्हर टाइम रनिंग ड्यू टू ओव्हर रनिंग ऑफ पर्टिक्युलर मशीन. ओव्हर रनिंग झाल्यामुळे काय होणार आहे? पर्टिक्युलरली ते इक्विपमेंट जे आहेत ते पर्टिक्युलर जे काही मशीन आहे त्याचे इन्सुलेटिंग मटेरियल काय होत आहेत? डॅमेज होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सेस असतात किंवा इलेक्ट्रोमेकॅनिकल फोर्सेस, स्ट्रेसेस ड्युरिंग द रनिंग कंडिशन. ऑल्सो whenever machine is rotate, electrical machine rotates, at the same time again mechanical stress develop and this will develop a very small crack in the insulating material and that small crack will decrease or reduces the life of particularly insulating material. Next one is the thermal stresses. What is thermal stresses? Thermal means related to temperature and heat. Whenever the heat is produced in the material, in the insulating material, what happen? Dielectric get loss, also copper loss in the conductor. Copper loss होतो. Copper loss मध्ये heat increase होते. Heat increase झाल्यानंतर dielectric loss produce होतो आणि dielectric loss झाल्यानंतर thermal loss म्हणजे तो dielectric loss झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली insulating material ची जी काही लाईफ आहे ती पण डिक्रीज होते. ओके.
So heat produced by the copper loss in the conductor is absorbed by what? Your insulating material. And due to absorption of heat, what happens? The material loses its dielectric property and breakdown may occur in the material. So this is again second next parameter. Next one is the electrical stresses. What is electrical stresses? Normally during lightning, very impulse surge voltage comes across the insulating material. लाइटनिंग कन्सिडर करतात किंवा स्विचिंग जरी कन्सिडर केलं तेव्हा पण. फॉर एक्झाम्पल सर्किट ब्रेकर आहे, सर्किट ब्रेकरची स्विचिंग जेव्हा होते त्यावेळेलाही तुम्ही हाय अमाऊंट ऑफ जे काही करंट अँड व्होल्टेज आहे त्याला ब्रेक करताय. सो इन दॅट केस ऑल्सो इन्सुलेटिंग मटेरियल कॅन डॅमेज. ऑल्सो लाइटनिंग इम्पल्स जेव्हा येतात त्यावेळेला तुम्ही अरेस्टर यूज करतात. त्या अरेस्टर इज द वन टाइप ऑफ युअर or it is used for your lightning protection. So at the same time what happens? The switching produce what? The voltage surge, and due to that transient voltage the greater breakdown may occur in your insulating material. Also it can puncture your insulating material or it may lose its insulating property. Next one is the deposition of dust, dirt and oil. नॉर्मली तुम्ही चेक करतात लॅब मध्ये बघा, आपले जे काही सर आहेत, सर लॅब मध्ये आल्यानंतर आयरे सर पर्टिक्युलरली आल्यानंतर रोज मशीनची जी क्लिनिंग असते ती त्यांची प्रॉपर करतात. व्हॉट इज द पर्पज? डस्ट अँड डर्ट जे आहेत मशीनला कंटिन्युअसली जर डस्ट अँड डर्ट पार्टिकल राहिले तर काय होणार आहे? इट प्रोव्हाइड्स द पाथ फॉर करंट. सो the surrounding atmosphere contains that dust dirt particle and which is accumulated over the electrical machine. So it reduces the insulation resistance. So the insulation may become weak due to that dust, dirt and oil. Last one is the impurities. What is impurities? The impurities present in what? Your insulating material, like your transformer oil. In the transformer oil insulating impurities are presented. So sometimes due to that impurities dielectric strength and insulation resistance both can be loose. So whenever we just use any transformer oil or any insulating oil, always we have to check there is impurities in the material or not. Okay, so these are the your factors affecting on the life of insulating material. कोणते factors आहेत? I am repeating once again. First one is the temperature, second one is the absorption of moisture, next one is the mechanical stresses, thermal stresses, electrical stresses and deposition of dust, dirt and oil, and last one is the impurities. Okay, any doubt in that? No, ma'am.